to see these young men and women, young children who are here. Bishop, you are nurturing them well. Lakini mimi najua wengine wazazi wanapata shida, kuna shida nyingi sana. Our public schools, we need as government to plan well. Nishatembea for a whole week in Turkana, and as engineer was saying, I have seen children, watoto wanabeba mawe, nikashinda kwani hapa Turkana watoto wanapenda visa namna gani? Kumbe ni kiti. Ile jiwe mtoto anabeba ni kiti ya kwenda kukalia, na wengine wanaenda chini ya mti. It just shows that there is a disconnect in our planning. Those officers, wale ambao wako kwa office za serikali, Ministry of Education, they should not sit in offices. Tembeeni. Go and assess the needs. If it's a secondary school, yes, you can do a big building, but where are the teachers? Where are the laboratories? Where are the libraries? We're in the 21st century. 95% of our parents cannot afford to take their children to these private academies. Please, can you imagine 95% of our population? Surely, if we are not minding about those, then we have no business seeking leadership. That is what I hope to bring to the executive, that balance, that every part of this country matters. Before I entered politics in 1997, I had served in the judiciary for 15 years. Again, as you know, in the judiciary, kama ni civil case, huyu atasema huyu mpaka yangu, remember Samia, many years ago, mtu anasema we have a boundary here, Bishop. Na huyu, kweli tunajua mpaka ndio huyu, lakini kuna mti pale, uko kwako, upande huu. Lakini unajua mti, Mungu ndiye anajua, sasa zingine upepo unakuja, the branches zimeelekea kwa jirani yako. Unajua pale kuna branches kubwa sana. Nilikuwa nafanya kazi sehemu ya Kiambu hapo, Irunguri. Sasa ikawa mwenye shamba upande wake anasema hapa chini hakuna mmea inamea. Akakuja kotini. Sema lazima huyu mwenye shamba hili ambapo mti huu uko aidha ang'oe mti ama boreshe ya kati zile branches. Again, ataelekea balance in acts. Because si tunahitaji miti. Huyu anasema hii mti inamletea hasara kwake. But look at the small portion ambayo anasema iko hasara. And the beauty that is brought by this big tree. Again, there is a balance that I bring and I hope to bring to the national executive when dealing with matters that affect Kenya and Kenyans. And for that reason that what Engineer Mpesa said is very important. The General said, just the President, that we really need to get this balance. Let's get everybody on board. Because if you don't go, if you don't carry others, you will always have people grumbling. And sometimes we move as though the end of the world is in sight. There can only be one person as president of the Republic of Kenya. I offered myself to run for that office. I have moved around the country. In fact, what the engineer and Kate were saying, our public education system requires rejigging. It is okay that we're coming up with a CBC, but
Na nimesema mara kwa mara, Bishop, mimi sina vita na wale watu ambao wanafanya biashara. Ni wazuri kwa sababu wafanya biashara pia wanasaidia serikali kupata revenue. But when it comes to trading with the lives of the majority of children through academies, we are hurting this country. I feel proud always to say I'm a product of public education. Chache sana watapeleka watoto wao kwa those academies. Zamani mimi nikisoma nilikuwa nasikia mtu akisema ati alienda private school na shida, kwani ulikuwa umeanguka? I mean, you could never kuja kutuma hadithi ati wewe unasomea sijui Hiro high school. Niko kashule kalikuwa pale karibu na darasa. Nauliza hapa watu wanasoma namna gani na magari kipita mbio hivi? You know, because we could not understand. Unaenda kule kwa nini? Because we believed in public schools. I think we need to go back there. The same needs to happen to our healthcare delivery system. It should worry me that if I felt sick today, I cannot walk to a local dispensary because I know, first of all, there will be no medicine, possibly there will be no health worker there, and thirdly, even if there is, the person is so demotivated, hata unamwangalia wewe mwenyewe unaogopa wakati huyu anakuja akwambia kuweke sindano hapo, unasema bana ngoja kidogo, kwa sababu unamwangalia unaogopa. We really need to address these issues, Jane. My life is the same as yours. So wakati na nyamaza, wakati hizo zahanati hazina madawa, hazina wafanyikazi, havina vifaa, na 97% of the population huko ndio wanaenda, are you condemning them? These are things that should worry us, even as we think about the bottom-up model, so that it makes sense to the majority ya wale ambao hajiwezi. So for that reason that when I walked around, Bishop, looked at my philosophy and ideas, and listening to many leaders, given that the country has already gotten polarized into two divisions, I found myself incapable of walking on the same side with the group calling themselves Azimio. And I found the majority of the things that I stand for are to be found in the Kenya Kwanza alliance. Having done so, I consulted, I went back to the party. Florence can tell you, Mukami, she forgot to introduce herself. She just said that she's the chair of the Young Democrats. Her name is Florence Mukami. Having done that, I went back to the party and explained to them what I have found and what I'm hearing from the people. And because I've always said that I believe in consultation. It is good to hear what other people are saying before you make final decisions. Because it's not about you. The election of August 9th should never be about me or about Jane. It must be about ule mwananchi huyo tunasema tunataka tunakwenda kuongoza. It must never be about us, because there cannot be us without them. So what affects us, what kile kinatukera sisi, ni lazima tujue kinakera mwananchi, if we believe indeed in true representative democracy. For that reason that I decided whether I annoy some people, whether some people get annoyed, I felt that the decision I was taking is one that represents the feelings and the aspirations of the millions and millions who are the majority of the Kenyan people. Very happy today
this sermon is very good, very appropriate for me. Never revenge, humility. Seek God's grace. Ukimweka mbele, yote yatakuwa sawa. Na hata yule ambaye hamuelewani, muombee pia, mtakie mema. Because tofauti za maoni hastakiwi kuwa ndio uadui. Hasa wakati kama huu ambao tunaelekea kwa uchaguzi mkuu. We need to at all times preach peace and peaceful coexistence, both physically but also in our ideas. Wale bungeni, wale wako kila wakati, wale wako upande wa kushoto wa speaker, hao ndio huwa wanaitwa wapinzani. Wale wako kulia, hao ndio wanaitwa upande wa serikali. But that was the old division. These days hakuna serikali bungeni. Ndio sababu bunge mmepewa nguvu zaidi. Hata sasa tukirudi, nimewairisha watarudi tarehe 9, tarehe 10. Nimewambia this is the time, there is a finance bill. Look at the proposals which are innate, which seek to raise, because government will raise money through taxation. But don't overtax. There are very many ways that you can think of. Kibaki did it. Kama namna gani? Situliona. So it's not rocket science. We are not reinventing the wheel. Hayo Kibaki aliweza kuyafanya na kuyatimiza, tuyaige. Kibaki was never anywhere shouting at people. No. Those of us that an occasion to interact with him, very consummate, but very, very brilliant. That I can tell you. I remember the days when Kibaki would walk, people think that he is going to come with the books, anakuja mkono mtupu. Wakati huo nilikuwa mbunge wa backbencher ya KANU. Unakuta upande wa serikali mawaziri wakiongozwa na marehemu George Saitoti, vice president then, wameletwa wote kule. Jambo fulani ndio inakuja, hii inaitwa Dode Bill. Unajua Kibaki akiongea hiyo tutaumia, tutagongwa. Watu walikuwa nafikiri mimi naangalia kule, tumeenda kutoa, tunaambiwa tukuje pale. Bishop, I think this country has seen good leaders. Kibaki will come there slowly, and he has priority in speaking, and then leader of official position. Kumbe jama ile imepangwa hapa, huyu mtu msikubalishi aongee, kwa sababu akiongea atachukua wale wengine backbenchers ambao sio mawaziri. This guy was sharp. Let me tell you, walijaribu lakini he was never moved. Hakuna kitu. Sasa unajua wengi walikuwa George Saitoti ameingia bunge lini 1983, 20 years after Kibaki. So hii ni mambo Kibaki alikuwa ameona, kelele hiyo haina msingi, wakapiga pia, lakini he still made his point. And it was all about how do you allow banks to charge so much interest? These banks must be made to have a human face. And it never took long. When he took over as president, we started seeing banks coming on the streets, hawking their services. We need to go back to that kind of. Those are the policies that are going to grow this country, and those are the policies that will ensure that we carry everybody along. Let everybody feel that they belong. And let us also agree and accept that there will only be one president.
na ule ambaye atachaguliwa. Tuache hii mambo sasa ya watu kujipeleka kwa barabara, watu wazee wanaenda kulala kwa barabara, wanagongwa na askari. Hii tabia hizo sasa watu waache sasa. Si mnajua kuna tabia za zingine hiyo. Kuna watu wakishindwa lazima muende, inakuwa tear gas Monday, inaitwa tear gas Monday. Na unakuta wazee, watu wazima wako kwa barabara wanalala, mtu akiamka pale huku kichwa na ako na suit. Hata punde iko sawa, iko na kwa sababu iko la rangi moja, ulikuwa na suti ya blue, sasa umegaragaka huku kwa barabara. Tafadhali tukue watu wa kukubali. Mkenya akishaamua tukubali yale ambayo yameamuliwa, na tujue asiyekubali kushindwa si mshindani. Alafu nataka kuwaomba Wakenya tafadhali, sasa tutulize boli. Mimi Bishop, wakati moja mwezi wa 8 2018 nilikuwa mkutano hapa Botswana, Southern Africa. Na kwa sababu nimezungumza kwa muda mrefu, Bishop, mimi nataka kukoma hapo, lakini niseme Mungu aendelee kulinda nchi yetu. Tuwe watu ambao tuna hekima. Tuombe Mungu atupe hekima zaidi, na tumweke mbele kwa yale yote ambayo tunayatarajia. Our own desires, as you showed us, let us praise Him, place those desires before God and seek His grace. Thank you very much. God bless all of us. Wamama wenzangu, so far tumefikisha 350k kwa akaunti yetu ya chama. Tufanye aje na hizi pesa zetu? Naona tununue vitenge zinafanana. Vitenge. Hapana, tununue sufuria za non-stick. Sufuria. Tununueni kate. Kate. Ai, wamama wenzangu, vote tununue kaploti. Kuna watu wanauza plots na nyuki. Na nyuki? Hebu tuwapigie simu watupe uhondo. Hello. Thank you for calling Optiven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki? Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings.